Всем привет, друзья! Это Хогвартс Легаси, которого очень давно не было. Вот, я не знаю, когда я буду по нему стримить еще, потому что сейчас что-то нет времени на стримчики, но если я к завтрашнему дню не потеряю немножко голосины, потому что я чувствую, что начинаю заболевать, вот, то я проведу стримчик по фазме, вот, и с гордостью сдохну. Короче, это не важно. Если стримчик будет, то я, конечно же, сообщу о нем заранее. Вот. Я в какой-то жопе Хогвартса. Ну, точнее, окрестных деревень. Так что давайте пойдем по квестикам. Задание. Тара-та-та-там. Призрачная надежда. Что это? Я уже забыла, что было. Все, поняла. Основа для шантажа. Вызов браконьеров на дом. Окей, давайте тогда основу для шантажа сделаем. Давайте вот с этими тремя покончим, и даже если мы нахватаем новых, мы потом с вами пойдем по основной ветке. Вот. На карту. Спасибо. Так, а где мне тут? Вот здесь, да? Окей. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Я думаю, нам покажут, где их искать, я не буду спрашивать. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ну, побежали, я же сказала, метки будут. Это ткани какие-то были у парня в руках? Ну-ка, ребята, дайте пройти, пожалуйста. Стоят там на дорогах, будто для них построено. Блин, ну... Мне, видимо, показывают ближайшую цель до сих пор. 3 метлы. Ну, понятно, почему ближе всех. Ой, он где-то высоко. А где лестница? Вот она. Mrs. Rabe should be nearby. Так, давай. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Ничего не понятно, зачем они там похищают детей. Нет, ну, шантажировать в банковском деле понятно, а предыдущее зачем? Хрен его поймет на самом деле. Оу... Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail.
Угу. Ну, в принципе, это логично. Та-та-та-та-та. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. Нормальная мать. I'm concerned as to why he hasn't. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Окей, без подписи. Почему бы и нет? Now to find Mr. Bickle's other two friends. Сейчас мы достанем целую кучу детей откуда-то. Стоять, стоять. Нам надо было завернуть. Так, вон. Вижу. Подожди, нет, не вижу. Он прячется где-то за домом. Здрасте. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. О, симпатяшка. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. Ему на вид как школьникам. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf. Мне все так выкладывают рандомные 15-летки, прям я в шоке. Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often. I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down.
I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Какие-то мутки непонятные. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. They really shouldn't allow food. О! А, блин, здесь нельзя сесть на метлу, точно. Нет, чтобы пройти, да, по дороге. Просто отчаянные прыжки в реку зимой. Hello there. Здравствуйте. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Так. Ну, фиг знает. Ну, вообще, на самом деле, здесь не имеет значения, что я отвечу, как я поняла. Так что пофиг. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. А. Now to find them. Хотел сказать, а чё у меня квест-то не закрылся? Мы же вроде поговорили со всеми. Ну вот, расстроили мужика, книжку украли. Так, а куда я иду? С Нати встретиться, да? Ну, бежим, чё. Больше мне нечего, как бы сказать. А, опять мы за Хоксмидом встречаемся, окей. Она вообще что-нибудь делала? Она должна была подслушивать в кабаньей голове, типа, все вернулось. А, вот оно чё. He must be around here somewhere. Это одуванчик? Просто валяется? Revelio. А, много одуванчиков. Так. Стоять, стоять. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken.
А, кстати, владельцу кабаней головы вообще пофиг, да, что мы через заднюю дверь ходим? А вообще, на самом деле, тут всем все пофиг. Честно говоря, не понимаю, почему всем пофигу. А чем мы сразу не могли сюда? Зачем нам было проходить? Так, ну... С Богом. Я просто давно не играла и немножко переживаю, что сейчас как меня убьют. Но на самом деле не должны, потому что это же все-таки обычный уровень сложности, совсем не сложный. Кто бы сомневался, правда? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Интригует вообще. I'd better be sure I'm not seen. How did I get mixed up in this? Doing Brooklyn work? This is pointless. No one comes through here. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Не знаю, почему до нас не достают субтитры. Я не все понимаю. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Revelio. Just keep an eye out. They don't seem to care for me in Hogsfield. Can't say I blame them what we all have done there. Imperial. I'll watch the light go out of your eyes. Expulso! Reductor! Expulso! How dare you do such a thing to me? Hey! I take. The fog blazing is unrigged. Nonetheless, we have good spoils for our efforts. Tribicus Totalis. You're there! Revelio. Люблю Петрифику статую. О, нам дали статую гиппогрифа. Lower Hogsfield needs some stocks after our visit. Tribicus Totalis. Так, замедлите палача. Вот он, палач. И обезоружьте врагам. Хорошо, давайте. Пока он выпускает молниеносное, а так мы можем четверочку нажать, да, вот так вот. Now where did it go? Ah! Barely felt anything at all. Might want to look up. Tiger! Reductor! What are you folks? Где заметло? У меня опять не выставлено, прикиньте, ребят. Там какие-то какульки для животных. Expulso!
Ну вот. Flash of inspiration. Ясно. Quite conductive, aren't we? Еще столько же ждать будем. Expulso. А, я пока не могу его трогать, да? О, как интригующе. You'll be sorry you did that. Expulso! What have you done? Так, почти всех победили, но я слышу еще кого-то. А вы что им не помогаете, ребят? Вам нафиг не упало, что ли? Оу. А как мне сюда попасть? Что мне надо сделать с этой решеткой? Нет? Подожди, а что тогда? Ничего не понятно, но все очень странно. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. Boss Becky over there when he arrives. Incendio! Might want to look up. Expedito! What are you? I shall kill you for this one! Expulso! You will pay for your deed. Is that the best you can do? Извините, что-то я сосредоточенная такая, потому что давно не заходила. А здесь что, отрабатывают в мишень пулять? О, круто. Так, а как мне туда-то попасть? А, там просто лестница? Я не заметила там лестницу. О! Супер! Мы нашли записку для очкарика. Но мне еще надо найти книгу. Зачем им столько барахла и ящиков? Непонятно. Как тебя вынуть? Наверное, вот этим? О, кстати, прикольно. Ощущение, что что-то поправили. Нет, здесь перчатки. Я больше не вижу книги. Точнее, не книги, а вообще сундуков или чего-нибудь, что можно было бы забрать. Но там вот есть далеко где-то. Вон там. А здесь вроде нет. А, нет, есть. Так.
Ну ладно, пойдемте тогда искать тот сундучок, который где-то наверху. Ну и попа, если все не открыть, мы не найдем книгу. Natty must be here somewhere. Revelio. You found us. I knew you would realize I had left my Hello, wand for Hamora. you. Speak to Mr. Richard. Я помню, как открывать замки, хотя не понимаю, почему Алахамора просто их не вскрывает, а мне приходится подбирать какие-то коды. Так, палочка. Over here. I need your help. Revelio. А где этот-то? Где книжка? Так, и чё? А почему его первого? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, Супруга? I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Фига, он резкий. Просто метнулся. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Да ты такой же школьник, как Prepared мы. for a fight. These Ashwinders must pay. А та женщина, оказывается, его супруга, а он прям 15-летка, как мы. Revelio. Не думала, что в мире волшебства такое законно. Где? Это вообще нормально? Где книжка? Или я ее уже нашла и пропустила в дропе? Да вроде нет. Ничего не понятно. Revelio. Давайте тут осмотримся еще. Потому что пока что я... Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Так, это крышка. Ну, окей. Короче, непонятно. Я вроде весь дроп собрала там. Я думаю, что книжка подсветилась бы. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness that you... Гроза троллей. О, да, я какого-то тролля убила, мне дали такое название. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders.
Такс. Блин, может нахамить ей? От властей мало толку. Я не знаю. Но от них правда мало толку. Там же ничего не происходит. Сколько ни жалуйся. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Она сказала парочки обвинений. Там просто на каждом шагу лагерь, короче, пеплам. Все третируют города и деревни, короче. А она такая, ну там парочка обвинений, вообще не за что. Я в афиге. И потом она мне будет говорить, дайте властям разобраться. Чисто жиза какая-то. Говорит, похитили людей, да насрать вообще. Это пара маленьких обвинений. Совсем крошечных. Тут вообще ничего предъявить нельзя. Всего лишь похищение детей. Детей и взрослых. Шантаж. Вымогательство. Видимо, я чего-то не понимаю в этой жизни. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Что ж, отлично, что у мужика все сложилось. Ну, давайте тогда журнал. Призрачная надежда. Нет, с Себастьяном мы пойдем позже. Давайте с Поппи разберемся. Та-та-та-та-та. Карта. Карта мира. Ой, она тусуется здесь. А, значит, карта Хогвартса. Оп. И... Куда нам? Сюда? Ну да, давайте. Вот отсюда и пойдем. Слава богу, хоть в Хогвартсе он не защищен ничем, и можно летать на метле, а то это был бы пипец на самом деле. Не понимаю, почему над Хогсмидом нельзя летать. Мы слишком быстро не находили сундуки. Чтоб нам было тяжело. Зачем? I should dismount here. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Huh? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. А, может, мне надо было эту... как это... Боже, как этот опрос-то назывался от ученицы, которая зажала мне страничку по трансфигурации. Какую-то викторину она мне фиганула, и там были эти вопросы. Я теперь узнаю это от других людей. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct.
They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies, others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as— Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the snidgets protected at all costs. Ну, вообще, да. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind. And not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ну ладно, спасибо. Спасибо и на этом, так говорится. Давайте за надеждой Себастьяна. Оу, таланты? Опять есть таланты? А, они у меня и были. Я пока не знаю, что себе качать. Может, империю? Когда у меня появится Авада Кедавра, я смогу с помощью этих зелененьких меток фигачить много людей сразу. Мне вот интересно, когда я смогу стать плохим волшебником? Если могу, конечно. Там вроде... как это сказать? Там вроде бы можно как-то стать не очень хорошим, но не полностью плохим. Ну, то есть я не могу быть злом воплоти, я всегда буду хорошим персонажем в этой игре, потому что так устроена вселенная. Хотя, на самом деле, я негодую по этому поводу. Типа, ну, тут же есть варианты не самой хорошей концовки или что-то в этом духе. А в чем это заключается? В том, что мы немножко просрали или что там? В общем, я немножко недопонимаю, вот. Почему плохую концовку нельзя сделать прям поистине плохой? Я желаю, как Исидора, использовать свою магию не по назначению. Не по такому, по крайней мере, который мне говорят. Знаете, что я поняла? Что я могу куда-то там далеко лететь, на самом деле. Вообще, я даже могу, наверное, портнуться. И так будет... Ну да, в ту деревню, где Себастьян живет, очевидно же. Ой. Ага, аж вот сюда. Ну и все, давайте телепортироваться, что зря время тратить, правильно? Мы могли бы, конечно, поговорить во время полета. Но я, по-моему, несу какую-то несвязанную хрень. Наверное, потому что я все-таки заболеваю. Думаю, это слышно, но я все равно решила, пока я с голосом, надо что-нибудь записать такое. Эй, а ты можешь остановиться? Спасибо. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best.
I'll be in touch. Solomon can't Ну take ладно. Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Ну, конечно, дико извиняюсь, но он может делать что угодно, как опекун. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. То есть мне здесь тоже надо подождать? Я сюда приехала ради разговора? Я думала, будет что-то интересное. Такое я могла бы, блин, и без вас делать. Нет, серьезно, некоторые квесты здесь просто ни о чем. Например, встретиться с Нати в самом начале, где-то рядом с деревушкой... Ой, где-то рядом с Хогвартсом, такая маленькая деревушка, ближайшая прямо. Вот. И вы туда приезжаете, и она такая, я послежу за ними. И все, на этом ваш разговор, в принципе, заканчивается. Ну, это вся суть разговора, как бы. Вот. И... Лол, что? Ну, типа, зачем мы встречались где-то тут? Зачем мы вообще, в принципе, этот разговор начинали? Ну, как бы, можно было в двух словах так в школе перекинуться, или записку кинуть, там, типа, или сказать «эйпс», и чисто вот... И все. Причем, знаете, сделать это в виде кат-сцены даже, а не полноценного квеста. Хотя здесь есть какое-то собирание и коллекционирование, поэтому этот квест просто пошел нам в зачет второстепенных квестов. И как бы это хорошо, потому что в основном квесты, вот эти вот, они, ну, не то чтобы достаточно продолжительные, но и не такие уж маленькие, не такие короткие, как хотелось бы, наверное. Так, я отслеживаю задание. Куда мне надо? Испытание Сана Бакара? Я поняла. Это ж в этот. Вот сюда. Все, я поняла. Сейчас у нас будет испытание от хранителя очередного. Вот этого вот в тюрбане, да? Потому что... Да, потому что это последнее. Круто. Это же последнее будет? I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. Профессор! Great news indeed. Профессор, я тут. We had hoped for more time to discuss Эй. the best path forward. Let us hear what the student has to say. Ага. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is.
Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Ну, пойдемте. А мы не можем отсюда телепортироваться просто, а, профессор? Наверняка можем. Почему не можем-то сразу, правильно? Карта мира. Телепортажки. Ох, ни хрена себе. А я не открыла этот телепорт. Ну ладно. И так сойдет. Сейчас полетим через порталы. Я пыталась, честное слово, там позакрывать. Ну, я много закрыла, на самом деле. Вот это вот тупое собирательство в игре, на самом деле. Телега едет, думаю, что там. Короче. Опа. О, птички. Потому что здесь, ну, просто тонна всего, и помимо всего, там каждая территория занята всякими пипламбами. Или что-то в этом духе. Так. О, блин. Окей. Не понимаю, почему нельзя облетать горы. Там есть какие-то дыры, через которые я могу попасть. Внутрь сразу. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Ну, здорово, и чё? This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Is that a... О, это что-то последнее животное, которого у меня нет. На Д как-то. Вроде на Д. Драмарок. Вот, я вспомнила. Ну чё? О, супер. Конечно. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Все, погнали укращать
Драморогов. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So, I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Ну, спасибо, профессор. И на этом. Это... это... Болтрушайка или как ее? Да. Очень маленькая. Так как хочется ее почесать. Но у меня слишком много денег и слишком много всяких существ. И даже потомство болтрушайки есть. И поэтому я не вижу смысла их тут перелавливать. Хоть игра и говорит нам, что мы их якобы тут спасаем и продаем этой... О, блин, да что не так? Это просто местность багнутая или чего? Что не так, интересно? О, здорово. Как прикольно вороны сидели на испытании Мерлина. Да там сами передеритесь, ладно, потому что мне некогда. Мне жаль, что ни в одной игре нельзя победить всех врагов, например. Ну, знаете, там, типа, вы зачистили местность, да? И все, и там больше не появляются новые банды или еще кто-либо. Вот. И тем самым вы очищаете полностью окрестности от всяких там разбойников. А потом они не скоро появятся, например, не знаю. Так. Там сказали, что почти не действует на него заклинание. А что мне надо, блин, с этим сделать? Здесь сейчас кат-сцена какая-нибудь будет, а потом мне надо будет как-то из этой передряги выбираться, да? Lord of the Shore, show yourself. Ага, я поняла. Я не могу отсюда выйти, да? Короче... Да твою мать просто. Да, ребят, я не знаю, что делать, от него нельзя увернуться, блин. Ага, понятно, читерить нельзя. Понятно, можно было ничего в принципе не делать. У меня достаточно силы, чтобы покатать этого моржа. А, это вторая стадия, типа. Прикольно.
непонятно, я даже переключить ничего не могу. А, он на лету переобувается, да? Почему я не могу выбрать? You were going to help me. Очень прикольное приручение. Блин, у меня задница через плащ просвечивается. Не знаю, что делать теперь. Так, в арсенале... Это чё, блин? Музыка из «Как приручить дракона»? Я просто только вчера смотрела. Это просто прикол. Короче, в арсенале Драморога имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживайте ЛКМ, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Драморога, так как рывки истощают его. Спасибо. Это был рывок? He's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Так, Мракс обеспокоен. Протаранили пипламбу. Блин, на самом деле прикольно, но мне кажется, как-то более медленно, чем летуны. Ну, это понятно, потому что там мы не встречаем никаких препятствий. Уа! Ой, блин, не туда, не туда. Я что-то засмотрелась на мини-карту и совсем не увидела, куда прыгаю. Slow down now. There we go. We're crossing that bridge, whether you like it or not. Если все время будет... Блин, мы, кажется, кого-то убили из местных. Не доверяйте мне, ездовых животных. А, нет, это не из местных. Левиоса. А чё столько врагов-то? Просто остановитесь. Блин, прикольный перец, мне очень нравится. Рада, что он у меня теперь есть. А мне теперь дадут его добывать, чтобы размножать, или будет как с фениксами?
Очень красиво. А мне прям на нем ехать? Конечно, нет. Кто бы мог подумать? Ох. Revelio. Жаль, что все залы выглядят одинаково. Ну, я имею в виду... у них дизайн просто не меняется из раза в раз. То есть все испытания, по сути, я не знаю, в одном и том же месте как будто происходят. Немножко... Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Что ж, пусть надеется, что я его не обману. А, это не испытание, это я просто должна посмотреть. А моим испытанием было приручение Драморога? И все, типа? Ладно. На самом деле, вот эти статуи просто потрясающие. О! Получено достижение, овладев воспоминаниями. Hello? Isadora? Isadora? Oh, Mr. Morganach, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Весьма интригующе, конечно. Она просто на рандом всех брала. Такая, смотрите, вот что тут находится. И они такие, окей.
you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ух ты, какая естественная анимация. Гарри Волан-де-Морт. Два Гарри Волан-де-Морт. Фига, он прокричал. Будто русский. Такой счастливый. Что с анимацией лица? Мне казалось, раньше все хорошо было. До этого ролика. И это все? А где ответы на наши вопросы? Потому что я не вижу. Мне просто дальше рассказывают историю и не говорят ничего особенного этими воспоминаниями. Ну, мы узнали, что этот чувак ее грохнул. Или не грохнул, потому что иначе бы потом, скорее всего, не было бы проблем. Ой, нельзя было сразу сюда метку поставить. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Ну, такое себе. Что? Получено достижение схватка с Драморогом. Ну, блин. Очень вовремя. Очень вовремя. Короче, мое мнение таково, что это полнейшая чушь.
Потому что, ну... А почему мы приходим сверху, а там еще внизу что-то есть? Хочу посмотреть. Это типа от испытания дверь осталась? Ну ладно. Не суть. Хорошо. О чем я говорила? А! Ну да, какие тут испытания? Это сражаться с доспехами? Это я доказала, что я достойна, потому что могу сражаться с доспехами и разгадывать загадки. Вау. И как это убережет меня от того, чтобы не начать использовать эту силу во вред? Ну, с их точки зрения во вред. А может быть, с какой-то другой это не во вред? Я не знаю. У меня слишком мало информации для того, чтобы делать выводы. Что стало с ее, так сказать, жертвами? Что... какие последствия все это имело? Ну, хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь покажите мне, чтобы я могла не сомневаться в том, что то, что делала Исидора, это плохо. Просто мне сказали, вот она плохая, надо с ней справиться. А я такая, окей, ну что ж, окей, ладно. Давайте. А это что? Это история? Хочу. Я люблю уроки, хоть они и по 2 минуты. А, хотя, может, из-за этого и люблю. Ой, у меня такое недовольное лицо. We will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, смешной интерактив. Прям как в Sims 3. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating. Почему призрак ведет себя так, будто у него старческий маразм? И оказалось, что на призраков такое же не должно действовать. А чё, тут только я осталась? Остальные разошлись? Быстро, быстро они. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Так, заберите страницу. Но я же здесь все собирала. Ее только сейчас добавили? Вы меня пугаете, профессор.
I rather enjoyed seeking him out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphpuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues. Что-то я не понимаю, где это. Вижу. Так, Ой, я забыла предыдущую прочитать, офигеть. Машущий рыцарь, страница руководства. Доспехи сэра Афпудла. Афпудла? Какое ударение ставить? Из воплощенного ликования легендарно-дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она начиналась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Афпудл наложил на самого себя. Окей. Хочу знать, где тут, значит, коллекции. 148 из 150. Так, дайте мне посмотреть. Одна осталась здесь и одна в высокогорье, да? Ну, отлично, наверное. Будет проще искать. Вот, Черепухин. Так, секунду. Этот череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусственное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражениях. Какая-то странная табличка, конечно. Вот. И что? Одна, интересно, мне будет тоже даваться по квесту, а здесь надо найти, да? Потому что, мне кажется, я Хогвартс уже весь облазила. Ну, за исключением некоторых комнат, конечно. Все, теперь у меня все животные есть. Вот. Супер! 99 страница руководства. Ой, супер. 97, 90. Ой, какая красота. Горжусь своим задротством. Шутка. Так, история магии. Вернитесь. Ну да. Я уж думала, что мы доделали, раз он к нам не подплыл. Он лично для меня урок ведет. Professor Binns, I found the statue of Sir Aphpuddle. Well done. Alas, Sir Aphpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Ну... Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. Что ж? Ой, мне дали шкаф? За чё это? If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. The class, that is. How can we do so much and accomplish so little?
Это ты мне сказала, мерзкая пуффиндуйка? This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live to tell the tale. Так, ладно, мне не нужны эти бесполезные разговоры. Подождите, а что здесь? А, это выше. А выше это... Выше или ниже? Ладно, я не сильно понимаю, куда мне. А здесь отмечено? Где я? Вот я. Оп. Я хочу поговорить с этим человеком. Меня приглашают на еще одну схватку. Окей. Не вопрос. Мне надо с профессором сражаться. Это мой кот, извините. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Может спросить у него? Shouldn't you be preparing for your next class or helping a student? I can manage to do both work and play. And who's to say I'm not helping a student at this very moment? I've been playing this for eons, so you have a chance of winning. How about we get started anyway? Да погнали, погнали. I'm ready. No time like the present. Accio. Nicely done. Ах, ну да. Nice. I do not recall teaching you how to play like that. Accio. Но ты сам напросился, профессор. Nicely done. Блин, не дотянула немного, надо было перегнуть немножко. Nicely played. Accio. Так, ну это мне помешает скорее, чем добавит очей. Давайте тогда сюда. Ну, давайте попробуем. Ну да. Я не отпускала, если что, эту фигню, то есть мне просто оторвало. Я выиграла. Смирись. На много очков. Well done. You've beaten me at my own game. У меня талант. I suppose there's not much left you can teach me now. One always has something to learn. Я не это сказала. Я сказала, что талантливая. Что за подстава? Я уже. Ой, простите. Это было чуть выше, чем W. Ладненько. Так, где-то там. Роковая реликвия. Оминес, катакомбы. Авада кедавра. Все, погнали учить. Мне очень нравится это. Мне очень нравятся непростительные заклинания. А как я переобулась, да? Хотела играть в хорошую девочку, а получилось, что хочу учить непростительные заклинания. Карта мира, пожалуйста.
Ой, опять только с другой стороны. А, там кто-то об меня споткнулся, что ли? Чё за звук такой? Казалось бы, какие побочные квесты могут быть сейчас, когда мне такие, боже мой, надо сделать особую палочку, надо положить конец ранроку, надо сделать то, надо сделать все, надо защитить эту древнюю магию, о которой никто не должен узнать, и никто не должен ей пользоваться. А я такая, не, у меня тут уроки и все такое, я же все-таки ученик 15-летний. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Он сказал, там много ингредиентов для зелий. He must not be in his right mind. Да, мне такие говорят, там все в инферналах, это опасно, он опасен, все опасны. А я такая, о, ингредиенты для зелья. Last time we were here, this place was crawling with spiders. Ну, а чё нет-то? Let's find Sebastian quickly. Я что-то тут разбила. Здесь явно ничего хорошего нет. Но я попробую. А что здесь? Ничего? То есть я просто открыла и все? Так, и опять ничего, и... Да хватит! Хватит инсендить, когда мне нужно другое. Оминус, друг, подвинься. Да что не так-то? О, он на меня рухнул? А я что, здесь уже была, да? Ладно. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Incendio! Defender! Чё-то я уже забыла, где моя бомбарда. Ой, тьфу, не бомбарда. Конфринга, конечно же. Да что-то не очень много-то. Можно было и получше. А там что? Слушайте, ну этого у этого компаньона хоть урод. Да что со мной не так? У этого компаньона хоть урон есть, а то Себастьян, когда стоит, вообще ничего не может. А, здесь все, здесь нельзя пройти. Пойдем назад, мой маленький слепыш.
there weren't this many in theory before. Confringo. And there's no sign of Sebastian. Confringo. А можно было в другого лучше? Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. И как я, по-вашему, это сделаю? Так, вроде это все. А, да, мы же здесь уже были. Точно, точно. Так, ладно, мне вроде сюда. А, это типа... Здесь должно было что-то быть типа вот этой двери. Но он забагался и остался просто так, да? Окей. The Inferi, they're everywhere. А нехило тут так. Всю игру страдаешь от нехватки чего-нибудь, а потом заходишь вот в подобную хреноту и набираешь тут просто по полсотни. Почему меня дергает и почему я не могу поднять вот эту штуку? Ну ладно. Я так дико извиняюсь, а чё? Мне не сюда, типа?
А, мне надо просто найти Себастьяна. Я думала, мне в главный зал там. Все дела. Ну ладно, давайте. Блин, в рот мне ноги. Искать этого дебила по всем катакомбам. These Inferi seem far from controlled. Incendio! Incendio! Отвар? Ну ладно. Так, здесь я была. И тут нет Себастьяна. Себастьян! 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 Но он явно не здесь. Себастьян. О, Господи Иисусе, я испугалась. О. Вот оно что. А, мне надо собрать, да, кости какие-нибудь. Ну, сюда подойдите. Ёперный театр просто. Я не могу по ней идти. А, мне надо полностью построить, чтобы запрыгнуть туда? Серьезно? Но я бы уже могла... Sebastian. Incendio! Isn't this incredible? Sebastian! I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this! Вот это семейная драма. That's relic. It's going to save Anne. Ты чё на меня-то нападаешь? Эй ты! Заканчивай, чувак. Я в этом не участвую. Sorry, it had to be done.
Взрослый дядька нападает на малолеток. Офигенно. Отвали от меня. Но мне серьезно надо убить его дядю? Я не хочу ему помогать. Нападай на своего племянника сраного. Можно подумать, будто он не в меня, но он в меня. Ладно. Да он обалдел вообще, я не хочу его убивать. Собаки сутулые, вот поэтому этот Себастьян такой слабак. О! Слава богу, это не мы сделали. О, у меня есть такая рукоятка. Я тоже такое инсендио хочу. Your choice. Oh, Anne. What have you done?
Ого, он еще и ее обвинил, что она книжку его сожгла, ну просто огонь. I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! В смысле, wait, мы впереди были, алло. Себастьян, wait. Сиди здесь. О. Чтобы мне не плутать, надо... Надо его иногда вперед пропускать. А, все, мы на выходе. Зачем были эти реплики по пути, типа, чтобы он остановился и все такое? What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Блин, я хочу изучить его, значит, мне надо сказать так. Извините. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. О, какая милая отсылка. Ведь после Авады все трупы не были со шрамами. О, мой персонаж так радуется Аваде. Я тоже. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Ага. Sure how I'd fare in a little place like this. Пойдемте продадим всякое барахло. Мне кажется, уже пора бы. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? О, меня интересует продажа вещей, которые только что надо было в вашей крипте неподалеку. Не знаю, откуда они там берутся, но... И не только оттуда. А, маска... Да, это для меня. Так, у нас 2 намордника вот здесь спрятанных. Надо будет их открыть. Так, а чё мне? Мне казалось, он сказал, встретимся в Фелдкрофте. Так, неожиданная встреча. Встретитесь с Поппи в запретном лесу. Не хочу. Хочу палочку делать.
новую, красивую от Ливандера. Хотела отметить задание, а потом поняла, что оно и так отмечено. Here I come. There's Ollivander's. Ну, алло, ребята, вы откуда появились-то? Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? А то мы только ради вас все это делали. Let me see what I can do. Эти белые блеклые ресницы из окна просто кошмарно выглядят. Ух ты! I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Так это он проклял сестру Себастьяна?
to the no more. Oh, how delightful. Get out of this alive. You come to the wrong place, giant. Death from above. I'll make you wish you were back at school. No more happy days for you. Had enough? You're going to regret that. Come on, you're afraid of him. You should have joined me. Нехило так мы тут. Так, секунду. Ну алло. Так, не успеваю прочитать, что мне надо делать тут. Так, что я хотела? Try not to make this too easy for me. Что-то я вообще не понимаю, что я делаю. Так, сейчас обезоружьте палача. Палач, а ты кто? А тебя здесь нет, да? Палачей здесь нет уже. Удерживайте в воздухе. Can't hold out forever. Lovely little fool. Leviosa. Oh, what so long? Colson. Forward! I'm forward up here. Fringo. Fringo! Done. How disarming. Окей. Rookwoods don't go down easy. Incendio. Finger. Potato. А? Thought you had me there. This has become personal. Ha! Another pitiful beast caught in my trap. To your knees. Impulso. Confringo. Die for that.
You little brat. Tiger! You cannot avoid your fate forever. You've made it. How delightful. A lamb. Nice try! Let's see what you make of my how delightful. Redacto. Exploso. Confringo! Protego. Levioso! Repulso! I overestimated you. Glacius! You don't want to. Блин, почему я не вижу щитов? Это что, прикол какой-то? Time for some assistance. I'm not done with you. Look what you've done. Redacto. Incendio. You're no match for me. Incendio. Redacto. Rookwoods don't go down either. Confringo. Now, this has become personal. Protego. Pathetic. Go. I'll make you wish you were back at school. Incendio. Had enough. Incendio. Protego. Serve your mistress. No more happy days. Had enough. Oh, at least give it a another. Now you're just getting on my nerves. You regret that. Incendio. Right. Oh, it's a bit like being on fire, isn't it? Мне кажется, я выбила очень много. Я лучше на пробел нажимаю, чем он. А почему меня раньше не похитили? Мне кажется, мы уже были одни как-то. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Что за... Revelio. Чё за звуки, а? Ну-ка остановись, мне не надо на лестницу. Ой, кот, ну что ты шумишь-то все время? Чё ты все скидываешь? Текс! Я видела, там животинки были. Рябиновый отвар. Понятно, почему в тот раз он не взялся. А где я видела животинок? Не с этой стороны, что ли? Нафиг. Так и есть. Слушайте, ну я правда видела клетку с животинкой, ну.
Я еще подумала, сейчас я лут закончу собирать и пойду вызволю их. Вот, я же говорила, что видела. Изи. Это как они Я поняла, это... Поэтому они и не поместились в одну клетку. Пушишка. Пушишка в эту сторону. Дурочка Пушишка. А я смогу доделать это, если это последнее, допустим? Ладно, в любом случае мы все узнаем в следующей серии, наверное, потому что мы уже с вами много наиграли, я вам скажу, больше, чем обычно. Не как на стриме, конечно, по 6 часов, но для ролика это много. Вот, так что давайте прощаться. Мне очень интересно доиграть. И... Наверное, это будет скоренько. Но я надеюсь, что следующим мы будем играть на стриме. Это правда, вот. Ну ладно, тогда вот такой вот у меня сюжет вырисовывается. Не думаю, что он отличается от других. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Я с вами прощаюсь и всем пока-пока.